understanding मैं between बोल देता क्या? Pakistani businessmen and Saudi businessmen. It's a day and it's an event which will be remembered for a long time because the total value of these agreements and MOUs amount to about $2.2 billion in various sectors of industry, agriculture, information technology, education, and mines and minerals, Karba, electricity, and lots of other very important areas of mutual cooperation. My brother, Excellency, it's really very heartwarming to have you here along with your members of delegation coming from Saudi Arabia, from your home to Pakistan, your home. Your visit is a true manifestation of great sincerity and love and affection for people of Pakistan from my brother, very dear brother, His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, who has given clear instructions to our Saudi counterparts to have very productive and meaningful interaction with Pakistani counterparts. And today's ceremony will lead to many more such events in times to come if we are sincere to the cause. I'm talking about Pakistani side, and we are committed to implement these agreements and to transform these memorandum of understandings into agreements in times to come through hard work and untiring efforts. If that be the case, then I can assure you that sky would be the limit, because our Saudi brothers, led by very honorable brother Khalid al-Falah, who is also a very accomplished businessman in his own right, has done a remarkable job to promote Saudi economy in various points in time. And with his presence here, I have no doubts that inshallah we will have his fullest support and cooperation to promote bilateral investment and business opportunities. This evening, we have witnessed these agreements and MOUs. I have no doubt that in time to come, there will be many more such ceremonies held in Riyadh, in Islamabad, Karachi, Lahore, which will multiply all these great efforts. I can assure you, my dear brother, Excellency, on my behalf, on behalf of my government, and of course, the Chief of Army Staff, General Asim Munir, that we will live up to your expectations. There will be no inordinate delay. There will be no red tapeism. And we will cut corners, inshallah, and try to pick up that level of speed which you are expecting from us. Inshallah, this event will be
replicated many times in months and years to come. Please convey my very profound regards to His Majesty, the custodian of two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz, and of course my very dear brother, His Royal Highness, the Crown Prince Mohammed bin Salman, for their unwavering support to Pakistan. Recently we have achieved IMF program. I hope this will be the last in our history, in our life, and we will never look back again. But in achieving this program, the unstinted support from Saudi leadership, from my very dear brother, His Royal Highness the Crown Prince, without his support, this program couldn't have been materialized, along with, of course, Chinese support and support from UAE. And for that, we had to cross many rivers, many challenges. And finally, this program is through. But we aim and we have fullest intention that this will be the last program. We will stand on our own feet. We have already, through a wonderful teamwork, our economic indicators have improved. Our inflation has come down from 32% to 6.9% this month. Our policy rate has come down from 23% to 17.5%. Our exports are on the increase. Our foreign remittances, in which Saudi Arabia is a great contributor and a great host to millions of Pakistanis over there, that has increased. And we are moving towards deep-rooted reforms in our economy through very stringent measures, and there is no compromise on these decisions. Without that, this will all, God forbid, derail again as in the past. With these words, Excellency, I'd like to thank you once again for your generosity, this great visit. Thank you very much. And we must remember that Saudi Arabia and Pakistan are two brotherly countries. Our relationship goes back to centuries, not over 77 years, centuries. And this is the time now, because both the countries have stood by each other through thick and thin. Saudi Arabia has always supported Pakistan, whether storms, floods, earthquake, whatever international forums. We cannot thank Saudi support. Even if I want to, I don't have sufficient words. What I'm saying is, this is not only friendship, this is true brotherhood. We have to transform this into a relationship of economic development, cooperation, and promoting our investments. Pakistan-Saudi friendship, long live Zindabad. Shukran jazilan Akhil Kareem. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब जारी है, जिससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के साथ ताउन और मुआहदे नई पेशरफ्त हैं। सऊदी अरब के $2 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी सरमायाकारी वफ्द का दौरा पाकिस्तान निहायत अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक अच्छे बुरे हालात में एक दूसरे का साथ देते हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वक्त के साथ दोनों ममालिक में शराकत दारी मजीद मजबूत होगी।
وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنائیں گے۔ سعودی عرب $2 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری پاکستان میں کر رہا ہے، یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک خوش آئند خبر ہے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے معاہدے نئی پیش رفت کو جنم دے رہے ہیں۔ سعودی سرمایہ کاری کا وفد کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک میں شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ان معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستانی حکومت کی جانب سے تمام تر اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سعودی عرب کی سرمایہ کاری وفد کے سربراہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور وزیراعظم شہباز شریف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے خطاب کے بعد یہاں پر موجود ہیں، اور آپس میں بات چیت کی جا رہی ہے، اور ان معاہدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلی ایک دوسرے سے مشاورت بھی ہو چکی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں کی تقریب سے وزیراعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے نئی پیش رفت ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا۔ ساتھ ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان سربراہان کے ساتھ، ان وزیروں کے ساتھ اس وقت تصاویر کھنچوانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کی $2 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سعودی سرکاری وفد کا دورہ پاکستان اس وقت پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں، اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں غیر معمولی کمی آئی ہے، اور کوشش ہے پاکستانی حکومت کی کہ مہنگائی کی شرح میں مزید کمی آئے۔ بیرون ملک پاکستانی ملکی معیشت کے لیے قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستانیوں کی سعودی عرب میں موجود ہے، جو وہاں سے غیر ملکی سرمایہ پاکستان منتقل کرتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی ترقی کو چار چاند لگتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور اس تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور سعودی سرمایہ کاری وفد کے سربراہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور دیگر وزراء بھی اس تقریب میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سب موجود ہیں یہاں پر، اور وزیراعظم شہباز شریف نے اب سے تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا تھا، اور اپنے خطاب کے اندر انہوں نے خوش آئند قرار دیا تھا کہ پاکستان کے اندر سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب سے زائد کی جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس کا پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے خیر مقدم کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک میں شراکت داری کو مضبوط بنایا جائے گا۔ Board member and international relationship ambassador, along with Mr. Rizwan Ahmed, Chief Executive Officer, to exchange copies of MOUs to facilitate NADEC's entry into Pakistani market. We invite Mr. Muhammad Al Jaber, Chief Executive Officer, Jaza Global Limited, and exchange the copies of MOU signed with NADEC for the export of spices from Pakistan. I now request the Chief Executive Officer, Fauji Fresh and Freeze Limited, the MOU signed with NADEC for export of vegetables from Pakistan. I am honored to invite the Chief Executive Officer, owner of Watan First Human Resources, Mr. Saleh Al-Kaba, and Chief Executive Officer, Ingress Consultancies, Mr. Shoaib Mughal, for exchanging the MOU between the two companies. Who is the Chief Executive Officer, SARS Universal Links, Khan Muhammad Khan Niaz, for exchanging the MOU signed with Watan First Human Resources for technical and administrative competencies. May I now invite the Chief Executive Officer, Hamdan Global, Mr. Muhammad Rehan Akram, for exchanging copies of MOU signed with Watan First Human Resources regarding the generation of employment opportunities. On the Chief Executive Officer, Sound Lines Group, Mr. Muazzam Arsalan, to exchange copies of MOU signed with Mahara Human Resources Company,
about framework agreement for recruitment of human resources. Retired Tahir Ali Malik from Askari Guards Private Limited to join us on stage for exchanging of MOU signed with Mahara Human Resources Company. Executive Director, Fauji Foundation Overseas Employment, Major General Muhammad Asghar, to exchange copies of MOU signed with Mahara Human Resources Company for exploring strategic partnerships to meet growing demands of specialized and skilled workforce. The Honorable Chief Executive Officer, Wafi Energy Holding, ADCM affiliated company of Asyad Holding Company, Saudi Arabia, Ghassan Al-Amoudi, and Senior Vice President, Shell Petroleum Company Limited, Mr. Patrick Kerr, to exchange companies of MOUs regarding acquisition of 77% shares in Shell Pakistan Limited. Ladies and gentlemen, I now invite Chairman and Founder All Care Group for Investment Company, Mr. Sultan Al Mansoor, and Director and Owner, Hillbrow Private Limited, Mr. Rehan Masood, to join us on stage for exchanging MOU signed for setting up a manufacturing factory for surgical and dental. I would like to request the Honorable Chief Executive Officer, Al Sharif Group Holding, Dr. Samar Sabir Khan, and Chief Executive Officer, Habib Rafiq Engineering Private Limited, Engineer Muhammad Zahid Nadeem, to exchange copies of MOUs in the power and energy sector projects. As I invite the Chief Executive Officer, Al Osais International Holding Company, Mr. Ahmed Ali Al Otebi, to exchange copies of MOUs signed with Habib Rafiq Engineering Private Limited for investment in mining sector. Mr. Fahad Kamal Chinoy, to exchange copies of MOU for collaboration in development of electrical products for the energy sector. May I now invite Mr. Rayed Al Sikandrani, Vice President, North Middle East, Taka, and Mr. Fahim Haider, MD Chief Executive Officer, Madi Petroleum Company Limited, to join us on stage for exchanging the MOU signed between the two companies. I would again like to invite Mr. Rayed Al Sikandrani, Vice President, North Middle East, Taka, and Mr. Fahim Haider, MD Chief Executive Officer, Madi Petroleum Company Limited, to join us on stage for exchanging the MOU signed between the two companies today. And the last one for today is an agreement between Muhammad Al Madani, the Chairman, Klasra, with Syed Imran Ali, Chief Business Solutions Officer, PTCL. This is for the e-Talim and the federal government digitalization program under the Ministry of IT, headed by the Minister Shahzad. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब जारी है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आर्मी चीफ और सऊदी सरमायाकारी वफ़द के सरबराह इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में इसी बात का इजहार किया था कि $2 अरब से ज़ायद की जो सरमायाकारी की गई है पाकिस्तान के लिए अंदर सऊदी अरब की जानिब से, इसका पाकिस्तानी हुकूमत खैर मकदम करती है। सऊदी अरब सरकारी वफ्द का दौरा पाकिस्तान निहायत अहमियत का हामिल है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सरमायाकारी में हायल जो रुकावटें हैं, इन तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए हम पुरज़म हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में गैर मामूली कमी आई है और इसको मज़ीद कम किया जाएगा। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में यह भी कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्की मईशत के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।